ஹலோ காய்ஸ் ஹவ் யூ ஆல். ஆக்சுவலி நாட்டு நடப்பு நிறையா இருக்குது. நம்ம நியூஸ் டேக் பண்ணுறதுக்கான காரணமே என்ன? நம்ம முக்கியமான நியூஸஸை பார்க்கணும், நார்மலைஸ் பண்ணணும். நியூஸை கன்சியூம் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் தான் நியூஸை பார்ப்பாங்க, அப்படி கிடையாது. நியூஸ் வாட்சிங் கேன் பி ஃபன், இட் இஸ் எசென்ஷியல். இன்ஃபேக்ட் ஒரு டேட்டா கூட இருக்குது, நிறையா பெண்கள் வந்து நியூஸை பார்க்குறது இல்லை. ஈவன் தோ எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் ஒரு ஃபீமேல் ஆங்கராச்சும் இருக்காங்க. ஆனால் ஏன் உமன்ஸ் வந்து நியூஸை கன்சியூம் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு ஒரு ஐ திங்க் பல்கி சர்மா நினைக்கிறேன், அவங்க தான் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. வெரி சேட் திங். ஃபைனான்ஷியல் அண்டு சோஷியல் அவேர்னஸ், உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது, உங்கள் என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் என்ன இருக்குது, அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தேவை. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் என்னென்ன நடக்குது, முக்கியமான நியூஸஸ்லாம் அட்லீஸ்ட் என்ன பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக அதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். லைக் சில விஷயங்கள் ரொம்ப மொக்கையாக பேசுனா கால் அவுட் பண்ணலாம், தப்பாக பேசுனா கால் அவுட் பண்ணலாம், சரியான ரிப்ளை சொன்னால் கைத்தட்டி சிரித்து வி கேன் என்கரேஜ் தேம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. எனி டைப் ஆஃப் நியூஸு, அது நேஷ்னல் ஆகட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகட்டும். ஸோ நியூஸ் பார்க்குறத நார்மலைஸ் பண்ணணும். அதுவும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து சோகால்டு சொல்லப்படுற லெகசி மீடியாவை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நாட் என்டையர் லெகசி மீடியாஸ் வாட் யூ கால் காம்ப்ரமைஸ்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு சில பேர் ஒரு சில இஷ்யூஸை கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணுறாங்க. பட் வாட் எவர் வி கெட் ஓகே. வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெலிகேஷனை பற்றி. நம்ம ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட்லேருந்து போயிருக்க கனிமொழி அவர்கள் வந்து ஒரு ரிப்ளை பயங்கரமாக கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பாராட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. முதல்ல அது பேர் நான் பார்ப்பாங்க. தெரியுதா? வாட் இஸ் இந்தியாஸ் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பயங்கரமான ரிப்ளை கொடுத்து அப்ளாஸோட கைத்தட்டுகள். வாட் இஸ் இந்தியாஸ் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ், கனிமொழி ஸ்டன்னிங் ரிப்ளை வின்ஸ் அப்ளாட் இன் மேட்ரிட். நைஸ். பார்த்துருவோமா? லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி ஷோ. You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. Oh, Samaline. Like adding to what the ambassador said, countries are no different from people. We have a lot of misconceptions, and today, social media and sometimes news itself is what some people want the world to believe. So it's quite far from the truth. So somebody has to tell the truth, explain. And I think diaspora can play a very important role in speaking the truth, to explain to your friends here, to organizations here. Even, something as simple as, having a conversation during your lunch or your coffee and explaining what really happened and telling people that what India really looks for is peace. We have done very well as a nation, but still we strive to, work harder to make lives better for every citizen. So much has to be done in our country, and India wants to do that. That is the path we are looking towards. But unfortunately, we are being diverted and absolutely unnecessary. That we have to deal with terrorism, we have to deal with, an absolutely unnecessary war. The world does not need any war anymore. So India wants peace. Our freedom struggle was based on peace, ahimsa. So this is the message we can take. We can explain things. And what a country thinks is what the people think. So you can be a great influence in changing opinions, in making it clear. And you can be messengers of India. It's not just the 5 or 6 of us who need to be the messengers. You are the real messengers of our country. I think our government will deal with it, and very strongly. And that is the message. செம்மையாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். இன்டர்நேஷ்னல் tourism, yes, I think that was what the intention was, because நான் சீரியஸாக எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலி. அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டெலிகேஷன் போகிறதும் அதை தலைமை தாங்கிறதும் அது எந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக அங்கே போய் ஹேண்டில் பண்ணுறதும் சாதாரண விஷயமே இல்லை. நான் சீரியஸாக ஐம் வெரி ஸ்டண்ட் தட் நம்ம ஊர் பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு இவ்வளோ ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு அமைஞ்ச கவர்மெண்ட்டு தான் இல்லை. ஏன்னா 2004 to 2014 அந்த டைமில் நான் அவ்வளோ நியூஸ் அவேர்னஸ்லாம் எனக்கு கிடையாது. அப்புறம் ரொம்ப சின்ன பையன். ஸோ அதனால் அந்த டைமில் ஆக்சுவலாக அந்த கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணிச்சு, இப்போ மன்ரேகாவோட ஆக்சுவலி பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் வாட் இட் வென்ட் டு, எப்படி அது பீப்புள் அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அது ஒரு நல்ல ஸ்கீம்னு எனக்கு தெரியும்.
லிபரேஷன்னா என்ன, அடித்தட்டு மக்களுக்கு எப்படி பரவலாக்கம் ஆச்சு, ரிசோர்ஸ் எப்படி பரவலாக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஓவராலாக ஒரு காங்கிரஸ் இதை பற்றி ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. அப்புறம் ஆராஷா வந்து எந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக மேனேஜ்மெண்ட்டே பிரித்து அலோகேஷன் பண்ணாங்க, அதுக்கான இன்டென்ட் என்ன, மோனோபொலியை தவிர்க்கிறதுக்கு அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. நான் ரொம்ப உள்ள போல வரல. பட் ஒரு 2014 அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே இல்லாததால், ஒரு எந்த விதத்துலேயும் ஒரு பங்களிப்பு பண்ணாததால் நம்ம ஊர் பொலிட்டிஷியன்ஸ் நம்ம அவேர் ஆகிறோம்ல, ஓகே இதுதான் நம்ம பொலிட்டிஷியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வெளியில் நம்ம காட்டிக்கணும்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. ஐம் ஆக்சுவலி வெரி கிளாட். சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க. நான் எதிர்பார்த்ததோட எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பெட்டராகவே பண்ணியிருக்காங்க. A stable government in Kashmir. கொஞ்சம் ரீவன் பண்ணிக்கிறேன். 2 years. That was what the intention was. Because, for the past 2 years and with an elected government, a stable government in Kashmir, the economy of Kashmir had started doing very well. And of course, tourism, it is a major, employment in Source of income. Kashmir also. And tourism has started booming there. And they wanted to derail that. So as Indians, we have to make that message clear that India is safe. And whatever anybody tries, they can all derail us. We will ensure that Kashmir will be a safe place. I think at the most we can take this delegation back to Kashmir and say, prove that it is safe to the world. And misinformation on social media, I think once it's there, it's there. I mean, we can try to, do a lot of things. But then I'm sure you know better than I do that it is there and it is there. But we can, put out information from our side, which will make sure that the truth is also available. For anybody who wants to find out what the truth is, we are doing our best. And these delegations are part of the message. And India will put out its message, and it is continuing to do that. And our leaders are speaking. And that is the part we can play because, that is fortunately and unfortunately technology. I'd like to say one thing about terrorist attacks. We can stop it 100 times, but they will lose 100 times. But at one point, every time we cannot, stop it. So terrorists keep trying. But we actually stop 1,000 times. But sometimes things happen, and I'm not justifying it at all. It shouldn't. And India has said enough is enough. So now we are not prepared to negotiate. We are not prepared to talk to them. We want terrorist outfits over there, hubs over there, to be cleared. We want Pakistan to dismantle all this, take action. And only then we've made it very clear that we will speak to them. The Indus Water Treaty, yes. India has been wanting to negotiate this treaty for a long, because it's been many years and technology has changed, the climate change, and there are so many issues. But the Pakistani government has not accepted. We have to upgrade our dams, and there are so many issues with that. But we have not been able to do that. But now we have announced that it will be held. The Indus Water Treaty will be put on hold. It is in abeyance. But it does not mean that we've stopped the waters. And it does not mean that when there is a flood, we will not inform Pakistan and we'll let the people suffer. And we are not going to stop waters so that the farmers suffer. It is just announced that we've put it on hold. And when we start negotiating with Pakistan, when everything is fine, we will negotiate this also. You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. வா, அந்த ஆறா பாருங்களேன். You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity.
நல்லது. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க, சீரியஸாக சொல்கிறேன். நான் இந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எதிர்பார்க்கல. எனக்கு அதுதான் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. நான் ஏன் எதிர்பார்க்கலன்னு தான் எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. I'm amazed by the presence of mind of Kanimurji. She demonstrated out of the box thinking on the appreciation rightly. Delegation doing a marvelous job. Equal respect to every language, no language should dominate any. Someone tried to play language card to divide us, but they are unaware that we know each and every step of our enemy because we learnt it from our bad past. Well said, unity, diversity, always. Appreciate similarities and respect the differences. This all-party delegation team members have done something which I wouldn't never imagined. As an Indian, I have witnessed something truly great. I never thought Kanimurji can give such an applaudable speech. Great rocking. இதுதாங்க சீரியஸாக எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது. எனக்கு அதுதான் புரியவே இல்லை. I'm not a DMK person and do not have a big opinion about Miss Kanimurji even, but it is amazing unity and diversity. Hats off. Nation needs such a broad vision. It is wants peace and progress for all its citizens. This question was purposefully asked to raise controversy. Good reply. She always speaks eloquently with a gentle tone. Kudos to the Honorable Member of Parliament Kanimurji. She deserves a round of applause. Unity and diversity. Yes, all languages should be respected and equally treated. Treated equally, that's the way forward. Wow. Answer. Unity and diversity is a national language. Great answer. We have to respect all languages. As South Indian, I have learnt Hindi as I respect the language in the local culture. Let's not enforce any language. The tone of you are in Karnataka, speak in Kannada only or speak in Hindi, it's our national language. This saddens me. Learning a new language is difficult, so let's help those who come from outside. Brilliant reply. What an incredible reply to the question. Amazing share of presence. When country happens first. Wonderful. It's absolutely true and right. Our national language is unity diversity. பயங்கரமாக ரெசனேட் ஆயிருக்கு guys. Wow. She gave a correct and witty reply and she is right. Well said, Kanimurji. You shine for India, Kanimurji. I'm proud of you. Kanimurji ma'am, you did a fantastic job there. Somebody very crookedly wanted to test you with the language game and you bowled them with your astounding answer. Well done. God bless Marichona. Good. Okay. இதுதான் நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ கைஸ் வி ஆல் ஷுட் நோ அபவுட் இது நம்ம நாட்டில் நடக்குது. நம்ம நாட்டில் இருக்க டெலிகேஷன்ஸ் மேண்ட்ரிட்டில் அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் கிரேட் தட் வி ஆல் ஷுட் நோ. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஆல் ஷுட் நோ. ஓகே காய்ஸ், தட்ஸ் இட். நான் நினச்சது ரொம்ப காம்ப்ரன்ஸான ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்கு. நிறையா நியூஸ் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறையா பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. தமிழில் நிறையா நியூஸஸ் இருக்குது கவர் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் இன்னொரு டைம் எப்போ கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன். நான் பண்ணுற ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஈவன் கரெக்ட் மீ ஆர் இஃப் வாண்ட் டு என்கரேஜ் மீ ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு வாட் எவர் இட் இஸ், இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் மீ, ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். And if you want to support me and my good work, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. So that being said, இந்த ஸ்ட்ரீம் இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். Until take up, bye. See you all. Peace out.